él no sabía que la pequeña, y llorando en la nieve lo llevaría a la única persona cap as de cambiarlo to do. 24 de December, 7:47 p.m. Union Terminal. La música navideña explotada por los altavoces. Jingle bells sonaba una y otra vez, como si el mundo entero celebrara sin detenerse. Un árbol gigantesco se levantaba en el centro de la terminal, más de 6 metros de altura. Luces rojas y doradas parpadeando sin descanso. Familias por todas partes, abrazos, risas, padres cargando regalos envueltos con lazos brillantes, niños corriendo con chocolate caliente en las manos. Un voluntario vestido de Santa Claus repartía bastones de caramelo. Y en medio de toda esa alegría, Elijah Carter estaba arrodillado en el suelo frío. Tenía 17 años. Lavaba un abrigo azul marino al que le faltaban 2 botones. Zapatillas viejas, sostenidas con cinta adhesiva en la suela. Frente a él, una niña pequeña lloraba sin consuelo. Vestía un vestido de terciopelo rojo, caro, elegante. Apretaba contra su pecho un canillo de peluche gris, roto, con una orilla colgando de unos hilos. No encuentro a mi mamá celoso. Elijah tenía $6.70 en el bolsillo. Es era todo su presupuesto de Navidad. El último auto. Bus hacia la casa de su abuela Celia en 18 minutos. Debía tenía que pero no pudo, porque algunas decisiones no se piensan, se sienten, y la que estaba a punto de tomar cambiaría 2 vidas para siempre. ¿Quién era Elijah Carter para entender lo que pasó esa noche? Primero hay que saber quién era Elijah y que estaba arriesgando. 3 años antes, cuando tenía 14, sus padres murieron en un accidente de coche, una llamada, un hospital, una vida que se rompió en segundos. Su hermana pequeña, Zara, tenía 11 años. Mientras otros chicos de su edad se preocupaban por videojuegos y tareas escolares, Elijah se convirtió en padre de la noche a la mañana. Ahora, con 17, vivía con Zara, que ya tenía 14, en un apartamento improvisado dentro de un antiguo almacén. El alquiler, $680 al mes. Iban 11 días tarde. Cada mañana era igual. 5:30 a.m. La alarma sonaba. Preparaba el desayuno. Empacaba el almuerzo de Zara. La acompañaba a la parada del autobús. Luego, escuela. Roosevelt High School, 7:45 a.m. 2:30 p.m. Después trabajo. Rosie's Diner, 3:00 p.m. 7:00 p.m. Lavaplatos, ayudante, lo que hiciera falta. El cheque de esa semana, $143 después de impuestos. Has las cuentas, no cuadraban. Su abuela, Miss Ruth, tenía 72 años. Cirugía de cadera hacia 3 meses. No podía hacerse cargo de ellos. Así que Elijah resolvía, siempre resolvía, caminaba 45 minutos en lugar de pagar el autobús. Comía galetas del área de descanso. Daba su comida de empleado a un hombre sin hogar afuera del restaurante. Usaba el mismo abrigo desde hace 3 inviernos. Ahora, con botones faltantes. Sus zapatillas tenían un agujero. Lo cubría con cinta adhesiva. Mañana de Nochebuena Roosevelt High estaba decorada. Un arbolito pequeño en el vestibulio. Luces parpadeando.
estudiantes intercambiando regalos, que te compraran tus padres, preguntó una chica. AirPods, why nos vamos a esquire a Aspen? Elijah comía solo en una esquina, sándwich barato, hasha su teria. Un compañero se acercó. Que hace tu familia esta noche, Elijah? Él levantó la mirada, forzó una sonrisa. Escena con mi abuela, cosas normales, o que bonito, es tono, el tono de lástima, lo odiaba, volvió a sus apuntes. Tenía un examen de cálculo después de vacations, no podía fallar, no tenía margen para fallar. Rosie's Diner a las 3:00 p.m. Empezó su turno, luces navideñas en las ventanas, una corona falsa en la puerta, la radio sonando, I'll be home for Christmas cada palabra la dolia. Una familia de cuatro entró, dos niños con ciders rojos iguales, el especial navideño, pavo, puré, salsa de arándanos, $78, casi 2 días de salario de Elijah. El niño de 5 años sostenía un regalo enorme. Santa vendrá esta noche, claro que sí, cariño. Elijah lavaba platos atrás, escuchaba risas. Zara ya no crea en Santo Pero, on Marisha una Navidad real. Su regalo, un libro usado, $4, the hate you give. Ella lo había mencionado una vez. Hizo ira to do lo que podía. El final del turno 6:45 p.m. Gloria, la gerente, le dio sus propinas. Estás bien, cariño, she, Miss Gloria. No lo estaba, total del día, 21, $70, 15 iban al saber del alquiler, quedaban 6, 70, el plan era claro. Autobus de las 8:15, casa de la abuela, Zara ya estaba allí, Miss Ruth había enviado mensajes, ¿dónde estás? El pastel ya está listo, te estamos esperando, Union Terminal 7:30 p.m., cows total, personas con abrigos caros, café caliente, regalos, risas, Elijah caminaba entre ellos, invisible, Miro el tablero, Ruta 47, Riverside, Plataforma 6, Salida 8:15, tenía 28 minutos, y entonces escuchó el tanto, no era un berrinche, era miedo. Se detuvo, la vía, una niña sentada en el suelo, sola. La gente pasaba a su alrededor como si no existiera. Elijah miró el reloj, luego a la niña, podía irse, pero no lo hizo, si arrodilló, estás perdida, la niña asintió llorando. Y no encuentro a mi mamá, y en ese momento Elijah se arrodilló frente a la niña. A su alrededor, la terminal seguía viva. Shallow outcomes that collapse the moment the wind starts to blow, villancicos, luces parpadeando, y aun así, ella estaba completamente sola. ¿Cómo te llamas? Preguntó Elijah con voz suave. La niña se limpió la nariz con la manga del vestido. Sophie es un nombre bonito. Ella levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Dedos siguen caminando, susurró. Nadie se quieta. Hizo le apretó el pecho a Elijah, miró alrededor. Personas con bolsas de compras, familias abrazándose. Un guardia de seguridad al paso rápido, sin detenerse. Elijah levantó la voz. Disculpe, l'amo. El guardia apenas giró la cabeza. El mostrador de información, que hagan un anuncio, y desapareció entre la multitud. Elijah miró su reloj. 16 minutos. El autobús no iba a esperar. ¿Dónde viste tu mamá por última vez? Preguntó. Sophie respiró hondo,
tratando de recordar. Estábamos comprando chocolate caliente con muchos malvaviscos. Aquí, señaló Elijah al puesto de café. Ella asintió, vi el árbol grande corría verlo, y cuando volví, su voz si quebro ya no estaba. Elijah conoce es miedo. Recuerdo cuando tenía 7 años, si perdió en una feria, es vacío en el estómago, esa sensación de que el mundo se acababa. Miro a Sophie, ella estaba temblando, tienes frío, preguntó. Sophie asintió sin decir palabra. Elijah no dudó. Si quitó el abrigo, su único abrigo, azul marino, viejo, sin botones, lo envolvió alrededor de Sophie. La quedaba enorme, las mangas cubrían sus manos. No me digas, susurró ella. Por favor. Elijah se inclinó hasta quedar a su altura. No voy a dijo firme, te lo prometo. Ella lo miró con ojos grandes. De verdad, de verdad. Sophie tomó su mano confusa. Y en ese instante, Elijah Carter perdió su autobús. Una decisión que dul Elijah ahora estaba solo con una camisa delgada. El frío de la terminal se calaba por su piel, pero Sophie ya no temblaba. Somos un equipo, dijo Elijah. Los equipos no se rinden. Sophie asintió, limpiándose las lágrimas con la manga del abrigo. Caminaron hacia el puesto de café. La fila era interminable. Una barista adolescente, estresada, movía vasos sin parar. Disculpa, dijo Elijah. ¿Has visto a la mamá de esta niña? Compraba chocolate caliente. La chica apenas levantó la vista. Hay cientos de personas. No pudo saber eso. Intento objetos perdidos. Sophie empezó a llorar otra vez. Elijah se arrodilló de nuevo. Hey Miriam, recuerda, somos un equipo. Mi mamá estaba hablando por teléfono, dijo Sophie, sinaba preocupada. Elijah miró a su alrededor, miles de personas, 3 pisos, decenas de plataformas. Como encuentras a una sola persona en medio de eso? Vamos al mostrador de información de sitio. Caminaron entre la multitud. Pasaron frente a una tienda de juguetes. Un enorme castillo de muñecas, luces brillantes, precio, $500. Sophie se detuvo. Mi mamá dijo que quizás me lo compraría. Elijah tragó saliva. Zara nunca había tenido algo así. Primero encontramos a tu mamá, dijo. Eso es lo importante. El mostrador de información, la fila era larga. Muy larga, personas impacientes, quejas, preguntas. Cuando por fin llegaron, una mujer mayor, amable pero agitada, los atendió. Necesito que lees este formulario, dijo. Hermos un anuncio. Elijah tomó el papel. Sophie, sabes el nombre completo de tu mamá. Sophie frunció el ceño. Mamá claro. Tenía 6 años. Número de teléfono. Está en su teléfono. La mujer suspiró. Sin información no podemos hacer mucho. Lo mejor es esperar aquí. Elijah sabía que eso no bastaba. Vamos a buscar, dijo. Vamos a regresar por donde caminaste. Sophie pensó un momento. Del baño fuimos al baño antes del café. Fueron hacia la zona de baños familiares. Elijah pidió a una mujer que revisara dentro. No hay nadie, cariño. Sophie miró alrededor, confundida. De pronto señaló a las maquinas, las de dulces, un pequeño rincón. Maquinas expendedoras, un banco. Y ali debajo de un periódico doblado, un bolso negro de cuero. Sophie gritó.
Es el balso de mi mamá, Elijah lo tomo con cuidado, lo abrio, tarjetas, una billetera elegante, tarjetas de presentación. Victoria Ashford Vaughan, CEO Vaughan Industries, Elijah no entendía lo que significaba, pero el balso no estaba ahí por accidente. Un guardia de seguridad pasó. Disculpe, dijo Elijah, encontramos esto, la niña está perdida. El guardia miró dentro del bolso. Su expresión cambió, tomó su radio, tenemos el bolso, repetimos, tenemos el bolso. Una voz respondió. Traigan a la niña al área VIP, la madre está con nosotros. Algo no era normal mientras caminaban, Elijah notó algo extraño. Más seguridad, trajes, auriculares, no era una simple búsqueda. Sophie saltaba emocionada. La encontramos. La encontramos, pero Elijah sentía un nudo en el estómago. Llegaron a una zona acordonada. Una mujer elegante hablaba por teléfono. La tenemos, dijo, repito, tenemos a la niña. Las puertas se abrieron, dentro, silencio, calor, lujo. Salones de curo, galetas gourmet, tazas reales, no de cartón. Y junto a la ventana, una mujer con abrigo negro. Al girarse, y ver a Sophie el teléfono cayó al suelo. Sophie, la mujer corrió, cayó de rodillas. Mi amor, Sophie se lanzó a sus brazos. Estoy bien, mamá dijo, él me ayudó. La mujer levantó la mirada. Y vaya a Elijah, sin abrigo, zapatillas rotas. De pie incómodo, dusted encontró a mi hija. Estaba sola, respondió, no podía dejarla. Cuánto tiempo estuvo con ella. Unos 40 minutos. Un susurro recorrió la sala. La policía estaba por llegar, dijo una mujer con traje. Dos personas buscándola. Victoria Vaughan miró a Elijah con otros ojos. Usted perdió algo, dijo. Elijah dudó. En un autobús, Sophie habló. Él iba con su abuela por Navidad, pero se quedó conmigo. Algo cambió en el rostro de Victoria. La oferta, el rechazo, la promesa inesperada, el silencio en la sala VIP era tan espeso que se podía cortar. Victoria Vaughan abrazaba a Sophie confusa, como si el mundo entero pudiera arrebatársela otra vez en cualquier segundo. Las manos de la mujer temblaban, no por frío, por miedo. No debí soltar tu mano, susurró. Nunca debí hacerlo. Sophie la miró con una sonrisa cansada. Está bien, mamá. Él me cuidó. Victoria volvió a mirar a Elijah. Ahora lo observaba con atención, no como a un desconocido, no como a un hombre pobre, sino como a alguien que había hecho lo impensable. Como se llama, preguntó, Elijah Carter. Victoria asintió lentamente, memorizando el nombre. Soy Victoria Vaughan. Elijah ya lo había leído en la tarjeta, pero no dijo nada. Un hombre alto, con traje gris, se acercó. Señora, la policía está afuera. Decía que pasen. Victoria negó con la cabeza. No es necesario. La niña está a salvo. El hombre asintió y se retiró. Victoria se levantó con elegancia. Se acomodó el abrigo, respiró hondo y dio un paso hacia Elijah. Señor Carter dijo, no sé cómo agradecer lo que hizo hoy. Elijah se encogió de hombros. Cualquiera lo habría hecho. Victoria negó lentamente, no, la mayoría pasó de largo, eso era cierto, ella hizo un gesto, una mujer joven, con una tablet en la mano, se acercó de inmediato.
Prepare una transferencia, ordino Victoria, cinquenta mil dólares, Elijah parpadio, como dice, cinquenta mil repitio, sin titubear. Es lo mínimo, la asistente ya estaba escribiendo, Sofía abrió los ojos como platos. Mamá, Elijah levantó las manos. No dijo rápido, no pudo aceptar eso. Victoria frunció el ceño, saying, Your Carter, usted perdió su autobús, su abrigo, su tiempo. Salvo a mi hija, no la salvé, respondió Elijah, solo me quedé. Esas palabras hicieron que Victoria se quedara quieta. Como dice, no hice nada extraordinario, continuó Elijah. Una niña estaba sola. Yo no podía irme. La asistente se detuvo. Señora Victoria levantó la mano. Esperar. Miró a Elijah con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Respiro, muy bien dijo, si no quiere dinero, que quiere, Elijah dudó. Pensó en su abuela, en el hospital, en las facturas, en el miedo de cada mes. Pero luego miró a Sophie, nada dijo, de verdad. Victoria lo observó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. La tarjeta de Victoria sacó una tarjeta de su bolso, el mismo que había causado todo el caos, y la sostuvo entre dos dedos. Tomla dijo, por si alguna vez necesita algo. Elijah dudó un segundo, y la tomó, no por él, por Zara. Gracias. Sophie se soltó de su madre, y corrió hacia Elijah. Lo abrazó confusa. Gracias por no su zero. Elijah sintió un nudo en la garganta. Cuida a tu mamá le dijo. She, Sophia sintió. Victoria se acercó otra vez. ¿A dónde iba? Preguntó. A Greenville, respondió Elijah. A pasar Navidad con mi abuela. Victoria miró su reloj. Es autobús ya se fue, lo sé. Mi conductor puede llevarlo ofreció. Es lo menos, Elijah negó. No quiero causar más problemas. Victoria sonrió, pero no de manera social. Saying, Your Carter después de hoy, usted ya es parte de mi problema. Por primera vez, Elijah sonrió. El regreso el coche negro avanzaba por la carretera nevada. Dentro, el silencio era cómodo. Elijah miraba por la ventana. Pensaba en lo rápido que podía cambiar un día. Victoria rompió el silencio. Tin familia, mi abuela respondió. Y mi hija. Victoria giró la cabeza. Hija, Zara, tin once años. ¿Dónde está su madre? Yet inaccessible to us from our own perspective. Si fue cuando Zara tenía dos. Victoria asintió lentamente. Lo siento. El coche se detuvo frente a una casa pequeña, nada lujosa, pero cálida. Aquí estoy bien, dijo Elijah. Victoria dudó. Your Carter sacó su teléfono. Pudo llamarlo mañana. Elijah pensó un momento. Claro. Le dictó el número. Sophie bajó la ventana. Feliz Navidad, Elijah. Feliz Navidad, campeona. El coche se alejó. Elijah entró en la casa. Zara estaba sentada en el sofá, con una manta. Papá, ¿por qué llegas tarde? Elijah se arrodilló frente a ella. Porque hoy pasó algo importante. La llamada a la mañana siguiente, el teléfono sonó. Número desconocido, Elijah Carter, she, habla Victoria Vaughn. Elijah se enderezó, buenos días. No pude dormir dijo ella. No dejó de pensar en lo que hizo. Elijah no respondió. Quiero ofrecer un trabajo. Silencio, no caridad añadió. Trabajo real.
Elijah cerró los ojos, Hashan, do que, enseñando a mi fundación algo que el dinero no puede comprar. Elijah pensó en Zara, en el futuro, escucharé. Victoria sonrió al otro lado de la línea. Hizo todo lo que necesito. Elijah colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla unos segundos. Trabajo real que el dinero no puede comprar, murmuró. Zara, sentada a su lado, levantó la cabeza de la manta y preguntó con curiosidad, ¿quién era? Alguien que quiere que ayude a otros, respondió Elijah, con una media sonrisa. Nada más. Zara frunció el ceño, confundida. Ayudar a quién? A personas que lo necesitan, campeona. Gent que no tiene a nadie más. Zara lo miró y sonrió. Como tú me ayudaste a mí. Elijah suspiró. La simple inocencia de su hija le dio fuerza. Él sabía que no podía fallar. En la primera reunión, 3 días después, Elijah entró a un edificio elegante en el centro de la ciudad. El vestibulo era amplio, con paredes de mármol y luces brillantes. Guardias en uniformes negros se acercaron para verificar su identidad. Elijah Carter dijo uno, revisando una lista. Pude pasar. Al otro lado, Victoria lo esperaba, impecable, como siempre. Su postura era firme, pero en sus ojos había un brillo que revelaba admiración. Bienvenido, señor Carter dijo. Gracias por venir. Gracias por invitarme, respondió Elijah, un poco nervioso. Victoria lo guió por un pasillo largo de una sala de conferencias, llena de pantallas y computadoras. Aquí es donde planeamos, ayudamos y hacemos la diferencia, explicó Victoria. Pero no buscamos dinero. Buscamos compromiso, y preguntó Elijah, la mayoría de las personas dona, pero pocos realmente actúan, respondió Victoria. Queremos que la fundación haga más que donar. Queremos cambiar vidas. Elijah asintió. Sencha que su corazón late con fuerza. Entonces, que esperan de mí. Victoria se inclinó hacia adelante, con voz baja. Queremos que es algo que solo tú sabes hacer cuidar. Procher, sacar a alguien de la oscuridad cuando nadie más puede. Elijah tragó saliva. Hizo suna intimidante. Eloise, dijo Victoria, con una sonrisa. Pero sé que tú puedes hacerlo. En la primera misión unos días después, Elijah recibió su primera misión. Un adolescente llamado Miguel, de 16 años, estaba viviendo en Los Cales. Su familia lo había abandonado. Había estado robando para sobrevivir, y la policía estaba a punto de arrestarlo, si no recibía ayuda. Victoria le entregó un dossier completo, fotografías, historial, nombres de contactos. Tines 24 horas dijo Victoria. Encuéntralo y ayúdalo. Elijah respiró hondo. Sabía que cada segundo contaba. Salió de la oficina y se dirigió a la ciudad, con Zara siguiendo su ejemplo aunque todavía estaba aprendiendo sobre la vida dura del mundo. Cuando finalmente encontró a Miguel, estaba acurrucado debajo de un puente, con su mochila rota y los ojos llenos de miedo. Hey, dijo Elijah suavemente, me llamo Elijah. Miguel, verdad. El chico levantó la vista, desconfiado. ¿Qué quieres? Preguntó con voz áspera. Solo quiero ayudarte, respondió Elijah. Nadie tiene que hacer esto solo. Miguel lo miró con desconfianza, pero algo en la mirada de Elijah le dio
una chispa de esperanza. Esa noche, Elijah consiguió un lugar seguro para Miguel, y la encina. Yo que podía confiar en alguien nuevamente. Mientras regresaba a casa, sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción. Hoy hicimos algo bueno, le dijo a Zara. Zara sonrió y le dio un abrazo. Mañana podemos ayudar a otro. Elijah asintió, sabiendo que estaba comenzando algo mucho más grande que él mismo. El pasado vio, sin embargo, no todo sería fácil. Una llamada inesperada ligó esa noche. Elijah Carter dijo una voz grave al otro lado. Necesitamos hablar. ¿Quién habla? Preguntó Elijah. Alguien que conoció a tu ex. La voz se volvió más fría. ¿Y hay cosas que tú, hija debería saber su madre? El corazón de Elijah se detuvo un instante. Sabía que su pasado, que creía enterrado, estaba a punto de alcanzarlo. Zara estaba dormida en la habitación, y Elijah se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Todo esto solo acaba de empezar, susurró para sí mismo. El mensaje inesperado. Elijah no podía dormir. La voz al teléfono seguía resonando en su mente. Hay cosas que tú, hija debería saber su madre. Se levantó y caminó hasta la sala, donde la luz de la ciudad iluminaba el piso de madera. Tomó el teléfono y marcó el número de vuelta. ¿Quién eres? Preguntó con firmeza. El silencio duró un segundo que pareció eterno. Luego, una voz familiar, pero distorsionada, habló. Soy alguien que estuvo cerca de tu ex, alguien que sabe la verdad. Elijah cerró los ojos. El miedo que creía superado comenzó a surgir nuevamente. ¿Qué quieres advertir? Tu pasados, tu hija, hay cosas que podrían dest. Lo que construiste. Explicate, dijo Elijah, intentando mantener la calma. Mañana, en el puerto abandonado, dijo la voz. Ali entenderás. La llamada se cortó, dejando a Elijah con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Zara y la inocencia perdida. Zara, ajna a la tensión, lo despertó temprano a la mañana siguiente con su típica energía. Papá, hoy quiero ayudar también. Elijah la miró y sonrió débilmente. Hoy será difícil, campeona, dijo. Hay cosas que necesito resolver primero. Secretos de mamá, preguntó Zara con cautela. Elijah tragó saliva. Su hija estaba creciendo rápido, y la verdad tendría que ser manjada con cuidado. Así secretos que pueden cambiarlo todo, susurró. Zara asintió, aunque con tristeza en los ojos. Papá prometim que siempre estaremos juntos, dijo. Pace lo que pace. Elijah la abrazó fuertemente. Siempre, Zara, siempre. El encuentro en el puerto esa noche. Elijah ligó al puerto abandonado. La neblina flotaba sobre el agua, y el sonido de las gaviotas desaparecía en el silencio. Una figura apareció entre las sombras. Elijah no necesitó mirar mucho para reconocer a Leonardo, un viejo conocido de su ex-esposa, y enemigo silencioso de 6 años. No esperaba ver tan pronto. Elijah dijo Leonardo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Qué quieres, Leonardo? Preguntó Elijah, tensando los puños. Solo quiero que sepas la verdad. Saber tu hija y saber tu ex, dijo. Cosas que probablemente nunca imaginaste. Habla, exigió Elijah. Leonardo sacó un sobre con fotografías,
documentos y cartas. Tu ex no era quien decía ser dijo Leonardo. Y alguien más está buscándola, y podría buscar también a tu hija. Elijah tomó el saber y comenzó a revisarlo. Su corazón se aceleró. Fotos de su ex con personas peligrosas, documentos que implicaban conspirations y traiciones. Todo apuntaba a que Zara estaba en risco. ¿Por qué me lo dices ahora? Preguntó Elijah con rabia contenida. Porque alguien más está moviéndose, respondió Leonardo. Y si no actúas rápido, perderás a tu hija. Elijah cerró los ojos, respiró hondo y decidió que no podía dejar que su hija corriera peligro. El primer amenaza real al día siguiente, mientras Elijah enseñaba a Miguel y otros adolescentes de la fundación a defenderse y sobrevivir, recibió un mensaje anónimo. Sabemos quién eres, y sabemos quién está contigo. La próxima vez no habrá advertencia. Elijah miró a los jóvenes y luego a Zara, que jugaba cerca. Su mirada estaba llena de determinación. No pasará susurro para sí mismo. Nadie tocará a mi hija ni a nadie que ayudo. Se dio cuenta de que la fundación no solo estaba cambiando vidas, también las estaba poniendo en el radar de personas peligrosas. Zara dijo más tarde, mientras caminaban juntos por la ciudad: hay cosas que tendrás que aprender. Cosas que son duras pero que te harán más fuerte. Zara asintió con valencia. Si tú puedes, yo también. La decisión esa noche, Elijah regresó a la fundación con un plan. Tenía que proteger a Zara, a los adolescentes y a todas las personas que la fundación ayudaba. Pero también sabía que enfrentaría su pasado de frente. Victoria lo esperaba, con los brazos cruzados y mirada firme. Elijah, hay un enemigo al acecho. Él habló sin rodeos. No podemos fallar. Lo sé, respondió él. Esta vez no es solo ayudar a alguien perdido en la ciudad. Es protegerlos de algo que podría destruirlos. Entonces no hay margen de error, dijo Victoria. Cada movimiento debe estar calculado. Elijah miró a los jóvenes, luego a Zara, y finalmente a Victoria. La respuesta, habilidad pasaba sobre él, pero también la fuerza de su propósito. No habrá margen de error, repitió. Vamos a ganar. La verdad sobre su madre esa madrugada, Elijah revisó nuevamente los documentos que Leonardo le había dado. Entre fotos y cartas, descubrió un diario antiguo de su ex-esposa, Claudia, que contenía confesiones sorprendentes. Claudia había sido parte de una organización secreta dedicada a manipular y controlar redes de información en la ciudad. Ella había intentado alejar a Zara de mundo, pero había dejado rastros peligrosos. Su desaparición ya no había sido accidental. Había enemigos que todavía la buscaban. Elijah cerró los ojos. Todo lo que creía conocer de su vida pasada estaba distorsionado. La mujer a quien había amado y en quien había confiado tenía secretos que ahora amenazaban a su hija. Zara merece saber la verdad, susurró. Pero aún no es momento entrenamiento urgente. Elijah decidió que los adolescentes de la fundación necesitaban prepararse. No podían depender solo de él. Esa tarde comenzó un entrenamiento intensivo. Defensa personal y combate básico. Cada joven aprendió a defenderse usando técnicas simples pero efectivas.
Estrategia y tácticas de escape, mapas de la ciudad, rutas seguras y puntos de encuentro, señales de alerta y comunicación secreta, mensajes cifrados y códigos para situaciones de emergencia. Zara también participó, a pesar de su corta edad, mostraba instinto, valencia y determinación. Elijah se sintió orgulloso y preocupado al mismo tiempo. No quiero que tengas miedo, le dijo, pero necesitas estar lista para cualquier cosa. No tengo miedo, papá, respondió Zara. Si tú puedes enfrentar el pasado, yo también puedo. Primer contacto con el enemigo esa noche, un ruido extraño. Yo despertó a Elijah. Vaya sombras moviéndose cerca de la entrada de la fundación. Instintivamente, se movió silenciosamente hacia la puerta trasera. Vaya a dos hombres con máscaras intentando entrar. No eran profesionales, pero tampoco amateurs. Solo buscaban causar miedo. Elijah tomó una decisión rápida. Usó un sistema de alarma silencioso que había instalado hace meses. La luz estroboscópica se encendió y los jóvenes se escondieron en lugares estratégicos. Los hombres, sorprendidos, intentaron huir, pero Elijah los interceptó. Un enfrentamiento rápido y calculado terminó con ellos detenidos, esposados y esperando la llegada de la policía. Esto es solo el comienzo, dijo Elijah para sí mismo. Si vinieron dos, otros vendrán diez. En la reunión estratégica al día siguiente, Elijah, Victoria y los jóvenes se reunieron en la sala principal de la fundación. Y tenemos información sobre quién podría estar detrás de los ataques, dijo Victoria. No solo quieren a Zara. Quieren desmantelar todo lo que hemos construido aquí. Entonces debemos ser proactivos, dijo Elijah. No podemos esperar a que nos ataquen. El plan incluía monitoreo constante de entradas y salidas, red de comunicaciones, seguras rutas de escape, y refugios temporales, división en equipos de vigilancia, y protección. Elijah sabía que cada decisión era crítica. Un error podría costarles la vida. Si nos mantenemos unidos, dijo Elijah mirando, a todos podemos protegernos y seguir ayudando. Pero debemos confiar el uno en el otro. Los jóvenes asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Zara y su primera lección de Valencia, Zara fue enviada con Victoria a revisar los mapas de la ciudad y las rutas de escape. Por primera vez, tuvo que tomar decisiones estratégicas. Si alguien viene por nosotros, este callejón es la salida más segura, dijo Zara, señalando. Luego podemos dividirnos y encontrarnos aquí. Victoria sonrió con orgullo. Vas a ser una gran líder, Zara dijo. Solo asegúrate de mantener la calma. Zara respiró profundo, sintiendo la respuesta. Habilidad sobre sus hombros. Por primera vez, entendió que la valencia no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. En la amenaza crisis esa misma noche, Leonardo volvió a contactar a Elijah con información crucial. No fueron los hombres de anoche los que realmente te persiguen, dijo. Son solo exploradores. El verdadero enemigo tiene recursos, conexiones y tiempo de sobra. ¿Quiénes son? Preguntó Elijah, tensionando los músculos. Una organización que tú conoces bien. Ellos saben de Zara y saben de ti. Y vendrán por todo lo que representas. Elijah miró
a su hija durmiendo en la habitación contigua. Su determinación se volvió hiero. Entonces no habrá marcha atrás su zero. Esto solo se pondrá más peligroso, y tendremos que estar listos para todo.